don't be shy. Take control of me, get the vibe. It's gonna be lit tonight. Baby girl, you give me 10 ton of badness, give me some of that. Mix with the badness, look how she hot. Shape like a desk, but I'm not just that. It's a good piece of mentals under the cap. But piece of game, I'm love how you chat. Watching the best for the paper that you got. Staying in my brain, memory not detached. Mainly my aim is to give it this love. Acknowledge the way you move, let me acknowledge the way you do. Then I would not lie, baby, you. Baby, I'm like Gandhi. It's how hypnotic the way you move. That's why I wanted to think of you. And I would not like a way with you. Moves are hypnotic. No lie, feel your eyes, they all over me. Don't be shy, take control of me. Get the vibe, it's gonna be lit tonight. No lie, hypnotized, pull another one. It's alright, I know what you want. Get the vibe, it's gonna be lit tonight. No lie, no lie, so we can do it. No lie, so we do it. It's gonna be lit tonight. No lie. கிளாஸ் சூப்பர் சார் நல்லா சொல்லி தந்தார், ஒன்று நல்லா புரியுற மாதிரி சொல்லி தந்தார். நான் இன்னொரு அடி கூட இப்பயே வந்துடும் சார். அவர் லைட் எப்படி உருவாகுது, ஷேடோவில் என்னென்ன கலர் வரும், என்னென்ன கலர் அடித்தா ஒயிட் கலர்லேருந்து கலராக ஷேட் ஆகும்னு சொல்லி கொடுத்தாரு. இவனை கலர் ஷேடோ எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போகிறேன். இப்போ ப்ளூ, க்ரீன், ரெட் சேர்ந்து மூணுமே ப்ரைமரி கலர்ன்றதுனால இது மூணு சேர்ந்து ஒயிட்டை உருவாக்கும். இப்போ நம்ம இப்போ ஷேடோ பண்ணால் இது ஷேடோ எப்பவுமே பிளாக் அண்ட் ஒயிட்டில் தான் தெரியும். இது மூணு இது பார்த்தா கலர்ஃபுல்லாக தெரியுது. நீங்களே பாருங்கள், நல்லா கலர்ஃபுல்லாக தான் தெரியுது. ஏன்னா இந்த ப்ளூவோட ஷேடோ இங்கே விழுது, இதோட ஷேடோ இப்போ நான் இந்த ப்ளூவோட ஷேடோ இங்கே விழுதுனால அதுக்கு மேலே இங்கே வருது, அதுக்கு மேலே ரெட் கலர் வர்றதுனால கலர்ஃபுல்லாக தெரியுது. And I would not like a play with you. Moves are hypnotic. No lie, feel your eyes, they all over me. Don't be shy, take control of me. Get the vibe, it's gonna be lit tonight. No lie, hypnotized, pull another one. It's alright, I know what you want. Get the vibe, it's gonna be lit tonight. No lie, so we can do it. No lie, so we do it. It's gonna be lit tonight. No lie. சிகா ஹையர் செகண்டரி ஸ்கூல் படிக்கிறேன். காலையில் நாங்கள் என்னென்னலாம் கற்றுக்கிட்டோம் அப்படின்னா, ஏரோ ஃபாயில் பார்த்தோம். அதில் 4 ஃபோர்ஸஸ் இருந்தது. லிஃப்ட்டு, வெயிட்டு, த்ரஸ்ட்டு. இதெல்லாம் எப்படி நம்ம பேலன்ஸ் பண்ணுறதுன்றது நாங்கள் பேப்பர் வச்சு ஏரோப்ளேன் செஞ்சு விட்டு பார்த்தோம். அப்புறம் இப்போ நாங்கள் ஹெலிகாப்டர், ஏரோப்ளேனோட டிஃப்ரென்ஸை பார்த்தோம். அப்புறம் நம்மளோட ஹெலிகாப்டருக்கும் அதுக்கும் என்னென்னலாம் டிஃப்ரென்ஸுன்னு பார்த்தோம். இது வரைக்கும் நாங்கள் பார்த்ததில்ல, எங்களுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. அடுத்த வருஷமும் நாங்கள் இது மாதிரி இன்னும் நிறையா கற்றுக்கணும்.